BIT semester 6 වල software quality assurance කියන subject එකේ first chapter එක තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේකේ syllabus එක මොන වගේද සහ මොකක්ද මේ subject එක කියන එක. මේක ඇත්තටම අලුතෙන් එකතු වෙච්ච subject එකක්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට software development industry එකේ software engineering industry එකේ quality assurance කියලා වෙනම field එකක් තියෙනවා. එතකොට quality assurance කියන්නේ මේ software test කරනවා කියන එකම නෙමෙයි, ඊට වැඩිය ලොකු comprehensive task එකක්. ඉතින් අන්න ඒ ටාස්ක් එක කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්නේ, කොහොමද හදන software එකක quality එක අපි assure කරන්නේ කියන එක තමයි මේ subject එකෙන් කතා කරන්නේ. මේකේ chapters ඔක්කොම මම හිතන්නේ 14ක් තියෙනවා. ඔව් chapters 14ක් තියෙනවා. ඒකට හුඟක් theory parts තමයි තියෙන්නේ. සමහර දේවල් වලට පොඩි practical parts ටිකක් තියෙනවා. කියන්න මේක ටිකක් theoretical aspects තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒකට මේකේ introduction to software testing කියන part එක තමයි අද අපි discuss කරන්න යන්නේ first chapter එක. අපි එනම් බලමු මොකක්ද මේ කියලා. එතකොට මේකෙදි තමයි අපි identify කරගන්නේ what is quality assurance කියන එක basically. එතකොට software testing and එහෙම නැත්නම් quality assurance කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි discuss කරමු. Okay. Introduction to software quality assurance and testing. Software is any set of machine readable instructions to the computer's processor to perform specific operations. මේක අපි මම දැන් semester 2 වලදී software engineering වලදීත් මේක මේ විදිහටම කතා කරලා තිනවා මොකද්ද මේ software එකක් කියන්නේ කියලා. එතකොට ඒකේ definitions ටික තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපි ආයෙ නැවත කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා මම ඒ ටික අයින් කරනවා. එතකොට definitions තියෙනවා මොකද්ද මේ software එකක් කියන්නේ කියන එක. හරිද? දැන් අපි බලමු software quality කියන්නේ මොකද්ද කියලා. According to IEEE, software quality has two alternative definitions. මොකක්ද? The degree to which a system component or process meets specified requirement, අනිත් එක degree to which a system component or process meets customer or user needs or expectations. Okay. දෙකෙන්ම කියන්නේ එකම කතාවක් වගේ නේවසානේ. එතකොට මොකද්ද ඇත්තටම මේ quality කියන්නේ? අපිට අවශ්‍ය දේ software එකකින් වෙනවා නම් ඒක quality. අවශ්‍ය දේ වෙන්නේ නැත්නම් ඒක quality software එකක් නෙමෙයි. මේක software එකක් විතර නෙමෙයි, product එකකින්මුත් එහෙම අපි ඉඳගෙන ඉන්න පුටුවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ වෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා ඒක quality පුටුවක් කියලා. නැත්නම් නෑ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන hardware වලටත් ඕක කොහොමම අදාළයි. ඒකට customer user බලාපොරොත්තු වෙන දේ එහෙමම තියෙනවා නම් අන්න අපි කියන එක quality product එකක් කියලා. ඉතින් software එකත් එහෙමනේ. දැන් requirements ටික හරියට specify කරා නම් ඒ ටික meet වෙනවා නම් ඒක quality software එකක්. ඒතකොට requirements ටික specify කරන්න based on user requirements, user expectations and needs. එතකොට ඒ ටික satisfy වෙනවා නම් software එක අපි කියනවා quality කියලා. ඔන්න definitions දෙක. The first alternative definitions refers to the degree to which written software meets the specification prepared by the customer or professional team. The second alternative definition aims at achieving customer satisfaction and views the fulfillment of customers real needs. එතකොට customer කියපු දේ වුණාට තව එතනිමුත් එහාට ගිහිල්ලා customer satisfy වෙන විදිහට software එක කියන්නේ විශේෂයෙන්ම non functional requirements එහෙම හරියට satisfy වුණාම තමයි දෙවෙනි එක ගොඩක් satisfy වෙන්නේ. අන්න ඒක වෙනවද කියලා බලන එක තමයි මේ දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ. Is quality assurance the same thing as testing? No, it's not. හරිද? ටෙස්ට් කරනවා කියන්නේ ඉන්පුට්ස් ටිකක් දාලා required output එක එනවද කියන එක බලන එක. හැබැයි ඒ required output එක customer need එකට match වෙනවද කියලා බලන එක තමයි quality assurance කියන්නේ. Quality assurance is one part of the larger concept called quality management. that kind of quality management යටතේ තියෙන එකක් තමයි quality assurance කියන්නේ. Affects not only software development but also human resources delivery process and all the things. Quality assurance is associated with ensuring that a company's standard ways of performing various tasks are carried out correctly. එතකොට අර හරි process එකකට වැඩේ කරලා තියෙනවා නම් අර quality කියන එක ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි විදිහට requirements gather කරලා හරි විදිහට ඒවා validate කරලා අරන් තියෙනවා. Quality assurance process is carried out correctly, then the resulting products will be of higher quality. මේක හරියට කරා නම් මේ process එක higher quality products එනවා. Testing is more of a quality control activity. The testing කියන්නේ අර quality තියනවාද කියලා බලන්න control කරන්න ගන්න activity එක. Testing plays an essential supporting role in delivering quality software. However, testing by itself not sufficient. Testing should be integrated into a complete team-wide and development process-wide set of activities for quality assurance. Quality assurance supports good testing. Okay, එතකොට quality assurance වලදී ඒක හොඳ testing එකකින් අපිට quality assure කරන්න පුළුවන්. හැබැයි testing කියන්නේ ඒක activity එකක් විතරයි. IEEE glossary provides the following definition regarding QA. Software quality assurance is a planned and systematic pattern of all actions necessary to provide adequate confidence that an
item or product confirms to establish technical requirements, a set of activities designed to evaluate the process by which the process products are developed or manufactured. Okay. එතකොට දැන් එක එක ගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් කියන්නේ අර established technical requirements ටික satisfy වෙනවා නම් ඒක quality and set of activities designed to evaluate the process by which products are developed or manufactured. එතකොට ඒක measure කරන්නත් විදිහක් තියෙනවා. measure කරේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. According to the above definition, quality assurance is based on planning and application of variety of actions that are integrated into all stages of the development process. However, quality assurance should not be limited only to development process. ඒක හැම ඒරියා එකක්ම cover වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ deployment එක customer ට දෙන එක training එක පවා requirement gathering ඔක්කොම ටික. Also, QA should not be limited to technical aspects of the functional requirements. මම අර කිව්වාගේ non-functional requirements ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම include activities with that deal with scheduling and budget. ඒවත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නියමිත වෙලාවට දෙන්නත් ඕන, නියමිත budget එක ඇතුලේ දෙන්නත් ඕන. නැත්නම් software කොච්චර හොඳ වුණත් over budget කියලා නෑ වැඩක් නෑ නේද? A broader definition is considering all aforementioned factors would be as follows. Software quality assurance is a systematic planned set of actions necessary to provide adequate confidence that the software development process or maintenance process of a software system conforms to established functional requirements as well as managerial requirements, keeping the schedule and operating within the budgetary confines. Okay, on the definition. Okay. දැන් අපි බලමු මොනවාද මේ quality assurance versus quality control. And quality control කියන්නේ set of activities designed to evaluate the quality of the developed or manufactured product. The main objective of quality control is withholding of any product that does not qualify. එතකොට quality control එකේදී කරන්නේ මේ කියන්නේ එකෙන් pass වෙන්නේ නැති ඒවා එළියට දාන්නේ නැහැ. හරිද? Quality assurance කියන්නේ set of activities which detect and prevent the causes of errors. ඒ කියන්නේ quality assurance වලදී වෙන්නේ අර defective products හැදෙන එක නවත්තන එක. quality control එකකින් වෙන්නේ ඒක හැදුනොත් ඒක එළියට යන එක නවත්තන එක. හරිද? Quality control and assurance activities serve different objectives. Quality control activities are only part of total range of quality assurance activities. ඒකට quality assurance වල අවසාන දේ තමයි quality control කියන්නේ test එක. Okay. Objectives of software quality assurance and testing. දැන් ඇයි මේ quality assurance and testing කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි ඒක in detail කතා කරමු. Assuring that the software will satisfy functional and technical requirements. ඕක දැන් අපි දෙතුන් පාරක්ම කිව්වා. Assuring the software will satisfy the managerial scheduling and budgetary requirements, initiating and managing activities for the improvement and efficiency of the software development process and software quality assurance activities. Assuring that the software maintenance activities are satisfying functional and non-functional requirements of the system. So the maintenance activities are requirements satisfying with assuring that software maintenance activities are satisfying the managerial schedule and budgetary and initiating managing activities to improve and increase the efficiency of the software maintenance and software quality assurance activities. So the development and maintenance they come satisfy with. Okay. Objectives of testing. Testing wala objective to verify whether all the specified requirements have been fulfilled, to find failures and defects. This is typically a primary focus for software testing. To provide sufficient information to stakeholders, allow them to make informed decisions, especially regarding the level of quality of a test object, and reduce level of risk inadequate software quality to comply with contractual again contract එකේ තියෙන විදියට සහ නීතියේ තියෙන විදියට legal or regulatory requirements of standards and or to verify that the test objects compliance with the such requirements or standards. එතකොට testing කියන එක තියෙන්නේ ඒක legal requirement එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් contract එකේ තියෙන requirement එකක් වෙන්න පුළුවන්. සහ අපිට customer ට පෙන්නන්න තියෙන එකම විදිය මේක හරියට වැඩ කරනවා කියලා testing එක. මොකද ඊට පස්සේනේ customer use කරන්නේ. එතකොට අපි ඊට කලින් test කරලා කියන්න ඕන. අපි test කරලා බලුවා මේක හරියට වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට ඒක තියෙන එකම විදියේ ඉඳලා ඒ testing එක කරන්න ඕන. testing and debugging. එතකොට තේරෙනවා debug කරනවා කියන්නේ bug එකක්. error එකක් තියෙනවනේ error එක correct කරනවා. test කරලා error එකක් තියෙනවනේ error එක correct කරන එකනේ debugging කියන්නේ. Testing and debugging are two different concepts. Debugging is software development activity where a developer finds a defect, analyzes it, and removes it. Testing is often used to detect system defects and failures which are caused by defects. එතකොට defects
අල්ලගන්න තමයි testing කරන්නේ used to detect system defects. System defects detect කරන්න and failures which are caused by defects. After debugging, further tests have to be applied. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි error එකක් debug කරලා පස්සේ ආයෙ test කරලා බලන්න ඕනේ. In some cases, software testers are conducting initial and final confirmation tests while developers work on debugging. In software development life cycles such as agile, testers are participating in debugging as well. එතකොට අර agile එකේදී ඒක team work එකේදී අනිවාර්යෙන් අර debug ඒ කියන්නේ මේ testers ලා debugging වලට සම්බන්ධ වෙනවා. Testing in different software development stages. The below table displays some examples where testing would contribute to a successful system in different software development phases. එතකොට phase එක ගත්තොත් requirement reviews and refinement of user stories. ඒ කියන්නේ තාම හදන්න පටන් අරන් design එකවත් නැහැ. ඒකෙදි software testing එක testing එකක් කරොත් can detect defects before any designing or coding activities, reduce the risk of incorrect or unstable software being developed. Untestable software being developed. While the system is being designed, එතනදී increase the system stakeholders' understanding of the system design and reduce the risk of design defects. ඊළඟට coding වලදී අල්ලගත්තොත් එහෙම increase each party's understanding of the code and reduce the risk defects in the code. And prior to release can detect failures that might otherwise have been missed. එතකොට customer දීලා දැනුම ගන්නවට වැඩිය ඊට කලින් අල්ලගන්න පුළුවන් prior to release. හැබැයි release කරාට පස්සේ errors හම්බ වෙනවා. එතකොට තමයි patches කියන ඒවා එවන්නේ. Errors, faults and failures. දැන් මේවා මොනවාද කියලා හරියට identify කරන්න ඕන. මොකද ඔයයන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්, පොඩි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේවයි. හරි. Software engineering is a human intensive activity. ඒ කියන්නේ එක බුද්ධිමය දේපලක් නේ මේ intellectual property එකක් නේ. එතකොට ඒක මිනිස්සු අතේ තමයි වැඩේ තනිකර තියෙන්නේ. Sometimes software developers make errors. හරි. An error can be a grammatical error in one or more code line or logical error. ඒ කියන්නේ වැරදියට if එක ලියලා වෙන්න පුළුවන් logical error එක. එහෙම නැත්නම් semicolon එක missing වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ errors කියන්නේ. Some software errors become software faults. මොනවාද මේ faults කියන්නේ? Causing improper functioning in the system or part of the system. එතකොට කාර්යය කරන error එක නිසා fault එකක් ඇති වෙනවා. හරිද? Not all software faults become software failures. A software fault becomes a software failure when a software user tries to apply the specific faulty applications. When a program is executed, if the right conditions exist, the software fault may result in unexpected behavior. අන්න ඒක තමයි failure එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හරියට කළත් අරයා කරපු error එකක් නිසා ආපු fault එකක් නිසා failure එකක් වෙන්න පුළුවන්. Okay. ඒතර failure එකේ ඉන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න customer වැඩේ කරන්න ගිහලා අවශ්‍ය දේ නොවුනම. එතකොට errors නිසා තමයි faults ඇති වෙන්නේ. Only a portion of software errors become software faults, defects. එතකොට errors වලින් හුඟක් වෙලාවට faults වලට එන්නේ කෑල්ලක් විතරයි. Only a portion of software faults become failures. ඒ faults වලින් කෑල්ලක් විතරයි failures එන්නේ. හුඟක් වෙලාවට failures ටික තමයි අහුවෙන්නේ. The following figure displays the relationship between software errors, faults and failures. Here, the development process created 17 errors, but only 8 of these become software faults, and out of the faults, 3 become software failures. Okay. Wait on. Defects, root causes and effects. Is a source of a defect that such that it is removed. If it is removed, the occurrence of the defect type is decreased or removed. එතකොට root cause එක කියන්නේ defect එකට හේතුව root cause එක හොයාගත්තොත් defect එක නැති කරගන්න පුළුවන්. Root causes are the earliest actions or conditions that cause defects. Once defect is found on the object, a root cause analysis should be conducted to avoid having similar defects in future systems. Generally, a root cause is an organizational issue. It is important to identify the causes of the software errors in order to avoid poor quality software. A software error could be found in any phase of the development life cycle, could be made by any stakeholder associated with the system. You can use a වැරදි requirement එක දීලා නැත්නම් දීපු requirement එක හරියට අරන් නැහැ වගේ එක ඕන තැනකින් එක stakeholder කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. Software errors may occur due to many reasons such as time pressure. කාලය ඉක්මනින් දෙන්න කිව්වම වැරදි ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. Human fallibility, ඒ කියන්නේ දැන් human errors කියන ඒවා තියෙනවනේ ඒවා. Inexperienced or insufficiently skilled project participants, miscommunication, complexity of code, new or unfamiliar technologies, ඔය ගොඩාක් හේතු නිසා ඒවා වෙන්න පුළුවන්. A software error could be a code error, procedure error, or documentation error, or software data error.
And Blaine classifies software errors into 9 categories according to the stages of the development process. Faulty requirements definition, client developer communication failures, client developer deliberate derivations from software requirements. කියලා තියෙන දේ නෙමෙයි වෙන දෙයක් කළා. Logical design errors, coding errors, non-compliance with documentation, shortcomings of testing process, හරියට test කළා නැහැ, procedure errors, ඒ කියන්නේ හරි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළා නැහැ, documentation errors, හරියට තියෙන හැබැයි document එකේ නැහැ. එතකොට මේකින් එක තමයි දැන් අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ faulty requirement definition. එතකොට most common errors that belong to this type are erroneous definitions of requirement, absence of key requirements, අර හරියට requirements ටික customer දීලා නැහැ. ඒවා තමයි මෙතනට අදාළ වෙන්නේ. Client developer communication failures කියන්නේ මොනවද? client කියනවා හැබැයි developer ට අර technical jargon දන්නේ නැති හින්දා හෝ එහෙම නැත්නම් domain knowledge එක නැති හින්දා අර client ගේ එක එයාට හරියට gather කරගන්න බෑ. ඒක නිසානේ අපි විවිධ fact finding methods පාවිච්චි කරන්නේ, interview තියෙනවා, experiment observation තියෙනවානේ, එක එක ඒවා කරන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් හරියට client එක communicate කළා නැහැ, එක්ක හරියට interview කළා නැහැ, නියමිත වෙලාවෙ interview කළා නැහැ, හරි පුද්ගලයෙක් interview කළා නැහැ. අන්න ඒ වගේ issues තමයි මේ client developer communication failures. Deliberate deviations from software requirements කියන්නේ sometimes the developer deliberately deviate from the documented requirements. කියලා තියෙන දේ කරන්නේ නැතුව වෙන දෙයක් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා කරනවා. This could cause software errors. Some common situations deliberate deviations are developers reusing models that are taken from a different project. එතකොට අරකට හරියට match වෙන්නේ නැහැ. Developers decide to omit some parts of the requirements. And developers introducing software improvements without client approval. එතකොට තමයි ඔය deliberate deviations කියන ඒවා වෙන්නේ. Logical design errors. Software errors ඒ කියන්නේ design එකේ අඳපු design එකේ error එකක් කියන හරියට requirement එක ගන්න. design එකේ පොඩි case එකක් ඉඳලා ඒක තමයි ඊළඟට developer develop කරන්නේ. එතකොට ඉතින් වැඩේ out. හරියට design එක කරේ නැත්නම් notations වැරදුනොත් හරි මොනවා හරි වුණොත් අන්න ඒවා තමයි ඔය කියන්නේ design errors කියලා. එක්ක sequence එක මාරු වෙලා, එක්ක condition එකේ yes no මාරු වෙලා, අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට coding errors කියන ඒවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, semicolon miss වෙන්න පුළුවන්, වැරදි data type එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්න පුළුවන්, මේ හරියට මේ condition එක ඒ කියන්නේ මේ calculation එක කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ errors code ලියනකොට හෝ එහෙම නැත්නම් code ලියන්න පාවිච්චි කරපු code generate කරන්න පාවිච්චි කරපු case tools වල errors නිසා හෝ එහෙම එන්න පුළුවන්. Non-compliance with the documentation and coding instructions. එතකොට දීලා තියෙන documentation and coding instructions follow කරන්නේ නැතුව වෙන විදිහකට කරොත් on documentation styles and standards use කරොත් අන්න ඒ වයින් එන error. ඊළඟට shortcoming of the testing process. හරියට කියනවා නම් සරලව test කළා නැහැ. මොකද test නොකරපු software එකක errors තියෙන්න පුළුවන් ඕන තරම්. මොකද test කරපු software එකක අහුණු විච් errors තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙදි හිතන්නකෝ test නොකරපු software එකක් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට ටෙස්ට් නොකරපු software එක එළියට දානවට වැඩිය හොඳයි නිකන් ඉන්න එක. අර ඕක හුඟක් වෙලාවට එන්නේ ටයිම් එක මදි වෙච්ච ගමන් මොකද කරන්නේ? මේ ටෙස්ටිං ඕනේ නැහැ මේක එළියට දාමු කියලා දානවා. එතකොට තමයි ඉතින් රටේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඊළඟ procedures direct the users with respect to the activities required to complete at each step of process. Procedures are especially important in complex software systems where process are conducted as series of steps. එතකොට හරි process එක අනුගමනය කරේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ හරි ක්‍රමවේදයට ගියේ නැත්නම් errors එනවා. දැන් ඔය හුඟක් වෙලාවට මොකක් හරි product එකකට හෝ service එකට SLS certificate එක හම්බ වෙන්නේ හරි procedure එකක් තියෙනවා. SLS එක තියෙනවා කියන එකේ තේරුම හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. හරි procedure එකක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට හරි procedure එකක් තිබ්බම හොඳ තමයි කොහොමද. ඊළඟට documentation errors. හරියට document කරේ නැත්නම් system එකේ යම් කිසි දවසක design change එකක් කරන්න යනකොට ඒක හරියට document එකේ නැහැ. error එකක් ආවම user ට help එක හොයාගන්න බෑ. ඒක හරියට document කරලා නැහැ. එතකොට හුඟක් දෙනේ commit කරන දෙයක් තමයි මේ documentation කියන එක. හැබැයි ඒක තමයි අතිශය වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම එතකල් අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම තමයි documentation දාගෙන හොයන්නේ. Okay. ඊළඟට manual testing versus automation testing. එතකොට ටෙස්ටිං කරන්න මැනුවලි කරන්නත් පුළුවන් අපිට ටෙස්ටිං tools පාවිච්චි කරලා ඒවා automate කරන්නත් පුළුවන්. Manual testing is a process which human intervention. Here QA engineer or QA analyst executes tests step by step without using test scripts.
Automation testing is a process where the system testers utilize special tools and scripts to automate testing tasks. In automation testing, computerized tools are integrated into the process of software development. The main types of automated tests are code auditing, coverage monitoring, functional test, load test, and test management. More details related to automation will be discussed the later part of this course. Again, this chapters අපි කොහොමද මේවා discuss කරනවා. Advantages and disadvantages of automation test. Advantages: accuracy, completeness of the performance, higher accuracy in documentation, comprehensive information, lesser amount of manpower required, and shorter testing periods. Disadvantages: high investment. මොකද ඒ tools වලට ලොකු වියදමක් තරම් වෙනවා. High package development investment, high manpower resources for the test preparation. මොකද test එක කරන්න manpower නැති වුණාට prepare කරන්න manpower එක අවශ්‍යයි. Some test areas can be left uncovered. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සුන්ට අහු වුණත් මේකට අහු නොවන areas තියෙන්න පුළුවන්. 7 testing principles. The following 7 testing principles provide general guidelines common for all testing. Principle 1. Testing shows the presence of defects, not their absence. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ හොඳ කතන්දරයක්. ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිං එකකින් අහු වුණා කියන්නේ එහෙම error එකක් තියෙනවා. ඩිෆෙක්ට් එකක presence එකක්. හැබැයි defects තියෙන්න පුළුවන් present නොවිච්ච. තාම අහු නොවිච්ච. හරිද? එතකොට testing can prove that there are no defects. It can only show that the defects are present. The testing cannot prove that there are no defects. Defects තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න විතරයි පුළුවන්. අහු නොවි defects තියෙන්න පුළුවන්. Exhaustive testing is impossible. ඒ කියන්නේ හැම විදිහටම ටෙස්ට් කරනවා කියන එක කවදාවත් කරන්න බෑ. ඒකනේ යූසර්ට මේක දුන්නට පස්සේ යූසර් ඕන තරම් errors හොයාගන්න. මොකද අපි පාවිච්චි කරන විදිහට නෙමෙයි යූසර් අමුතු environment වල අමුතු hardware වල මේක run කරනවා. අපි කියන්නේ මේ software එක හදනකොට නොතිබිච්ච hardware වල සමහරට run කරනවා මේ යූසර්. එතකොට මේ exhaustive testing කියලා එකක් කවදාවත් කරන්න බෑ. 100% testing කියලා එකක්. හැම combination එකක්ම test කරන්න බෑ. Early testing saves times and money. ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන්ම testing එක හරියට කරා නම් ඒ කියන්නේ code එකේ testing එකකින් error එකක් හම්බ වෙනවට වැඩිය requirement level එකකින් design level එකකින් හම්බ වෙන එක cost එක අඩුයි. Defects cluster together. ඒ කියන්නේ defect එකක් ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ ඒ කියන්නේ මේ යන්නේ නිකන් අර ගුණෝත්තර ශ්‍රේණිය යනවා වගේ. යන්නේ usually a small number of modules contain the majority of the defects discovered. These defects clusters are responsible for most of the operational failures. එතකොට defects කීපයක් තියෙනවා. ඒක නිසා තව එකක් ඇති වෙලා ඒක ඒ සමහරට ඒ set එක හදපු ගමන් ඔක්කොම errors නැති වෙනවා. Beware of the pesticide paradox. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? If the same tests are repeated again and again, eventually the test lose the ability to find new errors. හරිද? එතකොට මේ pesticide paradox එකෙන් කියන්නේ එකම ටෙස්ට් එක නැවත රන් කරලා වැඩක් නෑ. ඉතින් එකපාරකද හම්බුණා නම් ඊළඟ පාර හම්බුනේ නැත්නම් ඒක තව 10 පාරක් රන් කරත් හම්බෙන්නේ නෑ තමයි. හරිද? ටෙස්ට් එක වෙනස් කරන්න ඕන. ඊළඟ testing is context dependent. ඒ කියන්නේ different context by considering the properties of the underlying system. මම අර කිව්වේ විවිධ environment වල run වෙනවා. එතකොට එක environment එක run කරපු එක ඒ test එකම තව environment එක run කරනකොට errors එන්න පුළුවන්. Absence of errors is false. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Since exhaustive testing is impossible and testing shows the presence of defects, not their absence, running all the tests and finding all the defects are fallacy. Also, just finding and fixing a large number of defects does not ensure successful system. ඒකදී අර මුලින් කතා කරපු එකේ අන්තිම දේ. Software quality assurance and models and quality assurance models and standards. ISO 9003 guidelines are offered by the International Organization for Standardization. It mainly represents the implementation of the special case of software development and maintenance. Standard emphasize 8 principles related to quality management. They are customer focus, leadership, involvement of people, process approach, system approach to management, continual improvement, factual approach to decision making, and mutually supportive supply relationships.
Organizations wishing to obtain 9003 certification are required to complete the following. Develop the organization software quality assurance system. System එක හදලා තියෙන්න ඕන. ඒක implement කරලා තියෙන්න ඕන. කියන්නේ හදලා design කරලා තියෙන්න ඕන. design කරපු එක implement කරලා තියෙන්න ඕන. Undergo certification audit. එතකොට ඒගොල්ලෝ audit කරනවා මේක හරියට වෙනවද කියලා. ඒක review කරන්න ඕන. ඒ ටික හරියට සිද්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට එහෙම වුණොත් තමයි අවසානයේ ඒගොල්ලන්ට certification එක දෙන්නේ. The following figure displays the key steps in ISO 9003 certification process. ඉතින් හිමිසිරු ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න. ඊළඟට assurance standards, capability maturity models. The capability maturity model is an initiative suggested by Crange Mellon University in 1986, which mainly focused on the developing and refining the organization's software development process. Capability maturity model integration is an updated model of CMM which focus on adding agile principles to the CMM to improve development processes, software configuration management, and software quality management. Then bootstrap model. Bootstrap methodology measures the maturity of an organization and its projects basis of 31 quality attributes categorized into 3 classes: process, organization, and technology. Then benefits of using software quality assurance standards: ability to make use of most sophisticated and comprehensive methodologies and procedures in software quality assurance, better understanding and cooperation between the system users such as software developers, customers, and other stakeholders, and ability to maintain software quality assurance certifications based on independent professional quality audits. Standard දෙයක් අනුගමනය කරොත් තමන්ටත් කියන්න පුළුවන් අපි අපේ software වල quality එක හොඳයි මොකද අපි standards අනුගමනය කරනවා කියන එක. Okay. summary එක තියෙනවා බලා ගන්න. අපි live discussion එකේදී discuss කරමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා. chapter 1 එක මෙතනින් අවසానයි.